Вітаю вас, шановні глядачі та гості мого каналу, і це третя серія проходження гри Hellblade Senua Sacrifice. Візьміть собі щось смачненьке, заваріть собі чай або кави і приємного перегляду, а ми продовжуємо. Так, з цього разу ми дійшли нарешті до необхідної нам будівлі. Чи ні? А, дійшли. Щось вона на початку не хотіла відкривати. І новий монстр наче нас зустрічає. Такого ще не було тут. Вставай, Сенуа. Та я ж... Та як мені... Як мені ухилятися? Я не зрозумів, якщо чесно. Так, ну давай. А в мене нема зарядів, да? О, є тепер. Те, погнали. Нагадую, що цю гру краще дивитися в наушниках. Бо тут дуже класна атмосфера. Ріжемо... Куди тікаєш? Є. Дуже класна атмосфера, і в колонках вона не так буде передаватися 100%. Та... Скільки разів Сенуа вже померла? 4? Я пам'ятаю, що мені казали, що чим більше я помираю, тим більше я буду у пітьмі. Блін, я не встиг! Жесть. Давай, Сенуа, вставай, ще не кінець. Давай! Да помри уже, чорт. Там ще є? Ага, щитовик. Ой-ой-ой. А отак що... Нападеш на мене тепер? Важко було, багато їх було. Дуже багато цих тварюк. Так, хто не бачив минулої серії, то обов'язково подивіться. В описі під цим відео ви знайдете плейлист. І там якраз буде усе. То, куди мені зараз? Двері, напевно. Бо це єдиний шлях, який я бачу. Ну так, двері. Погнали. Знову руни треба. Цього разу без Менгекі Шрінгані Витачі. Окей? Айда, будемо зараз дивитися. Нова історія. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Сігурд. І гігантеса. А це, я вибачаюся, що за гігантеса взагалі? Це те, що нас чекає попереду, можливо? Так, а є резон мені всюди йти? Ага. Драбину змайстрували. І які? Ми молодці. А більше ми тут нічого, да, не можемо зробити. Угу. Все. Зрозумів. Такс. 3. Нам потрібно 3 руни. А замок дуже великий. Стоп. А, ні, це напевно. Це просто нагадування. Воно ж має по всьому екрані йти. А тут зараз цього нема. Звідси я пройду? Ні, зачинено з іншої сторони.
Передаємо привіт Dark Souls'у. Та і всім Souls-like іграм, де не відчинається з цієї сторони. Стоп. Можливо, зверху? Ну, ходімо, піднімемося, далі вже будемо бачити. Якщо воно зникне, то... Ага. Все, тут ми можемо зробити одну з рун. Яку саме? Тут X має бути, ні? Ага, он, типу там. Це я побачив. Ні? А чого? Ну, воно зникає тут, а тут з'являється. Чому? Цього разу спрацювало. Дивно. Окей, знизу виходить є X. Стрибнеш? Ні, не стрибаєш. А де саме це X? Я таки чогось не побачив з першого разу. Ось так, типу? Ага, все, готово. І далі доверху. До речі, не забувайте мене підтримувати, якщо є таке бажання, у вигляді вашого королівського українського лайку, коментарю та підписці. А хто хоче підтримати мене ще більше, то на каналі доступне спонсорство від 35 гривень. Буду дуже вдячний. Там будуть з'являтися інколи для спонсорів окремі проходження приватні. Та різні голосування з приводу того, що б ви хотіли бачити. 35 гривень це дешевше, аніж колбаса ВТБ, яку краще взагалі не їсти. Тому буду радий, якщо поділитесь. Ага. Далі. Ми відкрили 3 руни і зараз будемо прямувати прямісінько до мосту. Напевно, там міст був такий. Принаймні знизу здавалося так на кораблі. Блін, а гра поки що мені подобається. Реально дуже прикольна і нестандартна, чи як це правильно можна сказати. Історія не зрозуміла ніфіга, але дуже цікава. Але чим більше ми граємо, тим більше ми дізнаємося лору цього світу. Більше дізнаємось про скандинавську міфологію та про сцену в цілому. Це мені нагадує, до речі, двері із гри під назвою Lords of the Fallen, яка вийшла в 23-му році. Остання. Там були в деяких місцях такі самі штуки. Темрява? Гель? The source of the darkness. It's coming. This is your moment. Ох, лол. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Get up. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears.
as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Оце шиза. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's the song. It's not real. It's a trick. It's not real. It is real. Listen to it. Don't give up. Did it? It's Not like this. it can't be. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? No, it's Enough. It's a trick. She knows it's a trick. He's already dead. You know he's here. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. Мені подобається ця дискусія в голові у Сенуа. Так, ну, ми по суті там же, але нас просто скинуло донизу. Я щось подумав, що нас якоюсь течією віднісло просто, не знаю, кудись там на 10 тисяч кілометрів, і нам зараз доведеться тупо заново проходити весь цей шлях, але по факту, що ми бачимо, що нас реально скинули і... Блін, а що з рукою? Це вже якийсь веном скоро буде. Чел, ти Діліон? Чекай, ну. It's Dylan. He's going. You're so slow. How could you keep going? How could you keep going? Давай, keep going, вставай. It was to trick you. We told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. От наскільки ці голоса її тролять, кажуть, типу, що ти не споришся, ти помреш, типу, ти взагалі слабка, це все ілюзія, не слухай, то настільки ці голоси прям і допомагають їй. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in bell made sure of that.
Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. А чому батько її не випускав? Через те, що в неї... А, он дільон? А давайте зайдемо в печеру, може? Чому батько її не відпускав? Через те, що в неї шиза була? Воу. Оце що? Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Це я так підозрюю. Флешбеки з її мамою, напевно, якісь були. Окей, довіримося і плимо. По течії? А наша? А куди ця течія нас закинула? Не знаю, дивно. Чи... It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. Ну, нічого страшного, якщо навіть це... Was А, ну це далеко. the lone figure of a boy. Sword playing with the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted, and for the first time in years she felt a ray of hope. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. One day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Меч. Меч. Блін, а де це ми чули щось уже про меч? Я не пам'ятаю точно, але. Здається, ця тінь наша казала, що. Відобразиться в мечі Діліона чи щось таке. Не пам'ятаю The точно. Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ну, нормальні у них такі ці івенти. Класні у них івенти, насправді. Дуже цікаво.
Я думаю, вони там ніяк не сумували, а тупо чилили, відпочивали. Не можемо пройти. Ага, тут, типу, як руна з намальованим деревом. А дерево де було? Там, де той чел танцював? Чи десь він в ньому був? Таке відчуття здавалося здалеку. Зараз підемо дивитися. Так, це я спустився, і тут я бачу, що є прохід далі. Тому, напевно, слід рушати саме їм. Смачного. Саме їм. Саме ним, боже. Буду намагатися не пропустити інші колони, які тут можуть бути. Бо... Що було далі в історії з Сігізмундом та королем? Чи вбили його, чи ні? О! Ну що, слава Україні, як то кажуть. Дякую нам. Дякую вам, нордіки. І дякую нам, українцям, за те, що ми побували на цій чудовій локації та допомогли в декораціях для гри Hellblade, Senua, Sacrifice. Що, тут нічого нема? Я просто коло зробив. Рейлі? А тут що? О! Є. Давай, наступну історію. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Серйозно? От на такій ноті завершувати розповідь? Чел, ну ти... Осуджую тебе максимально. Не можна так робити. Це якийсь клікбейт уже. Окей, треба тепер точно не пропустити наступну штуку з розповіддю. І вона може виглядати як звичайна така колона з дерева. Як, можливо, рекламна дошка. І треба буде йти в різні сторони. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Коротше... Ого, їх там багато. А вона, типу, за ним підглядала та вчилася... мечем володіти, чи що? As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Який план? Боже, хто це взагалі так робить? О. Ну окей, йдемо до дерева, я сподіваюся, тут ще щось буде. No, it's a trick. It's an illusion. It's not real. Do you really think it's real? You want to believe it's real? Головне, щоб в дереві не було Deluded. Where are you going? Where is she going? чудовиська з атаки титанів. What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so
only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Дуже гарно. Прям виходить два паралельних світи. Тепер я розумію, чому на деякий час її прокляття зникло, коли вона була поруч з ним. Дуже гарно. Мені здається, це буде лише, знаєте, якийсь єдиний момент, де Сенуа буде реально посміхатися, можливо. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Мушу сказати, що motion capture сцени тут поставлені просто офігенно. Can you see him? You want to believe it, because he's not real. Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing lives here. Мені прям дуже подобається, як воно виглядає все. Brave. Це що? You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? Нічого? He's waiting for you by the tree. Ух. Ось воно, ось те, що я шукав. Швиденько дізнаємось, що Сігізмундом. Діліон діліоном, але історія має бути завершена. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side.
They're captured, and Siggeir has them buried alive. І... О. Просто якесь знущання. То що, нам потрібно зараз статися доверху? О, он ще одна табличка. То якраз хоча б буде відомо, що стало далі з Сігізмундом та його сином. Сігмундом, вибачаюсь. Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Ну, скажу одне, Серсею Ланністер це не завадило. Такс. Тут більше наче нічого нема. Нічого такого, куди б можна було тикнути. Тоді будемо тикати в дерево. Дерево, я не дерево, я енд. Що це? Це ніж? Як взяти його? А, F. Це той самий меч. Який Одіна, чи що там воно було? Який король не міг витягти? Три алтарі. Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. Where is it? Find it. There it is. Focus. There's the shard. Focus. Focus. Use your eyes. Look. Get closer. What can you see? A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. А наші дварфи його прокляли. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes, and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Бери факел. Take it. Прикольно, що вона взяла факел, і після цього він почав горіти ще яскравіше.
А там якесь чудовисько. Я нічого не бачу, все одно. О! I'm here. А, це Діліон. I'm here for the trials. Я думав це... We first met, remember? Я думав це гачі тусовка якась. Можу? Як підпалити? F. Ага, окей. There he is. There he is. Dillian, there he is. Finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? How did you let him go? Just wait there. I'll find you. Так, а сюди я не можу піти. Добре. This is your mission. Find him. To use everything. This is my mission. Find him. Окей. How could you Тобто мені треба йти на голос, напевно. find him? Чи що? Я тут був? Де я взагалі? Я звідти прийшов. Добре, а тут? Тут є прохід, окей. Бо я, якщо що, подумав, заблукав. I'll find him. Діліон. What was that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his? Окей, ходімо сюди. Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Ні, я йду правильно. Like he's getting further away. Have you lost him? You're going. В навушниках я чув, що це було звідси десь. Lost him. Where are you? Turn left. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one Там я був. It's too scary. А тут. I can hear him. Так, розказую історію. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. The voice is getting louder. Listen. Listen, listen, listen. It's him. Listen. It's getting louder. There he is. Праворуч. 100% праворуч. Going. Senua, follow the voice. You're nearly there. Dillian's voice. It's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. Знову праворуч, наче. It's not him. А це я не можу? We told Не you. можу. We told you it was a trick. Я не можу, блін, зрозуміти, тут таке ехо, капець. What's happening? Quiet. It's not him. He wants me to find him. I'm lost without him. It's not Dillian. That doesn't sound like Dillian. What's in there? Можливо, це, до речі, це місце, звідки ми прийшли, його вперше побачили. That voice. А може і ні. It's not Dillian. Find a way. Якщо це не Діліон, то хто? Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. What's in there? Ходімо, подивимось. Там щось мочить. Тут нічого немає. Ну ходімо. Червоні двері виглядають максимально безпечно. Віримо, я повірив. Відчиняй. Wants me to face my fears. Father? I'm leaving. I've decided.
think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. A chief fencer. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Трішки дізналися нової історії про Сенуа. Окей. Але знову ж таки питання, що це за прокляття таке? Звідки воно взялося, з чим його їдять? Чи воно реальне? Як мені... А, то їх тут більше набагато. Ну давайте, пофігу. Пробуємо пройти тоді усі? Може. Ого, саме... Дальне? Чи ні? Давайте спочатку на одній стороні, а потім на інших сторонах і будемо дивитися, що вийде по факту. Мені здається, так буде більш оптимізовано. А може і ні. Коротше. Не ні, а так. Все, йдемо. Я не знаю, чи тут історія буде по-іншому розвиватися, але спробуємо. Подивимось, що воно таке, з чим його їдять. The Northmen say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Who's there? Can you hear me? Діліон знову. I'm right here. Can't you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Якщо вони натякають, що я маю вибрати, куди йти, то мені все підсвічується. Я не тільки відчуваю вітерець. The others. The voices. До речі, так. Реально зникли. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good.
Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. А це що? Ого! Оце в неї здібності. Коротше, тут нема резону ні до чого більше підходити, йти тільки на вихід? Чи на вхід кудись? Я ще не зрозумів до кінця. Кудись туди, напевно, да? А що це за шкатулка грає? Ну, наче все добре. А, я бачу, це дзвоники зверху. То що, нічого не відбудеться? Я просто буду йти. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Якщо... To the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of him. It won't let me go. Senua, my father, he taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. He proved that for me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. I'll do my best. I know what you're thinking. He's not really here. Seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? Вона спочатку просить допомагати Діліона, а потім каже: ти не мусиш мені допомагати. Ох, Сенуа. There is a house. А Діліона вже реально нема? Він закінчився? I don't know what's inside. Ходімо. Be afraid. Ага, він тут. Він на хвильку зник. Тут якась жаба велика. Діліон, допоможи. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Яке воно стрьомне. Я навіть боюся розмовляти. Блін, а тут треба обережно, щоб не зачепити нічого, напевно. Воно нас не бачить, поки добре. О. Ага, так я його бачу. Це жижа взагалі якась... Таке відчуття, що бульйончик якийсь вариться.
А я не зможу з ним побитися? У мене меч є. А ні, нема меча. А дайте меч. А, вон двері є якісь. Можливо, мені туди треба йти. Тихіше, я не хочу ризикувати, щоб Сенуа не померла випадково. А, тут немає дверей. А куди? Куди йти? Тихо, тихо. Можливо, праворуч. Боже, як це небезпечно все. Тихо, 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 Сенуа. Ой-ой-ой. Ой, капець. Це реально бульйончик. Давай, сину, обережно. Я не пішов тією стороною, щоб він мене не почув. Не знаю чому, але мені здається, що якщо я на це напрусь, то буде дзвін по всій кімнаті. А потім буде дзвін, як він мені хребет ламає. Уф, супер. Ізі. А куди далі? А, бачу. Ага, там ще є. Воно ходить. There's more of them. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. Скільки їх там? And out. It will pass. You can do this, Senua. Ох, капець. Напевно, мені кудись туди, правильно? Так, тут чорт стоїть. Треба якось обережніше обійти його. З правої сторони. Ой-ой-ой. Пропустимо. Треба ще не рухатись, напевно, так? Ще нормально. Ні, воно повертається. Тихо, 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 Сенуа, тихо. Все буде добре. Я знаю, що вони поруч. Але довірся. Я тебе виведу. Ой. Яке жахіття. Silent Hill вже якийсь пішов. Фух. Давай. Все, пройшли. Досить цих потвор. Я не хочу більше їх бачити тут. Ми дійшли на вихід. Ура! Ура, правильно? Збереження. I'm in a house. It stinks. Of death. The darkness is testing you. You are in control. Ага, ну не знизу ходять. О, давай, Сено, я в тебе вірю. Пройди. Пройди це до кінця. Не впади, головне. Темрява тебе випробовує, але ти сильніша. Крок за кроком, обережно. Уперед. Молодець. Well. There's a well. Стрибай в неї. Don't turn back. You're getting close. А чому не обертатися? Це вода?
Будемо думати, що це вата. Help me. Ой-ой-ой, воно сюди йде. А де ти? А як до тебе, блін, підійти? Ти бачив взагалі, що тут відбувається? Ого. Краще б мені дали побитися з всякими тварюками, аніж ось це усе. А куди мені? Чекаємо. Поки цей чорт пройде. Ходімо. Тихо, 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 Сенуа. Боже, як це все стрьомно. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ще трошки, потерпи. Ми майже вийшли. Ох. Is that you? I can see a light. Yes. I can see you too. Нарешті. Це кінець? Я можу вийти звідси? Сама стрьомна фігня, яку я бачив поки що в грі. Не засліпи мене тільки, будь ласка, Діліон. Ну куди ти зник? She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. О, What if this is false? What if you're wrong? mission complete. What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been tested. Так, серія йде вже більше 55 хвилин, тому на цьому я буду завершувати. Побачимось, дорогі глядачі, з вами в наступній серії. Не забувайте, будь ласка, про ваші лайки, коментарі та підписки. А також, хто хоче мене підтримати, то є спонсорство на Ютубі. Побачимось в наступному відосі. Бережіть себе своїх близьких. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І нехай щастить.